Hello, is it okay? Is it audio okay now? Okay. Okay, thank you. We'll start now. Actually, this is a new pattern for us, and the first time we are facing a new pattern of examination. And previously we have two papers for the general science examination, but due to corona and other reasons, mainly corona, due to the reason of corona, now the exams are postponed for number of times, and now finally the exams are commencing in the month of July. And there were number of changes are also happened in the question paper. In the case of the model means allotment of marks and number of questions, all these changes happened. Okay, they limited to only 6 days. Previously we examinations were 11 days, but now they limited to only 6 days. And the first thing comes to our science, general science was there. They consider both the physical science and natural science as a one paper. Actually, if we analyze the model papers given here, there is no specific PS, there is no specific natural science. Both they consider as a general science. Ante PS ane separate meaning, natural science ane there is no other such a type of field they have. So they take every PS and NS as a. Actually, we feel that it is difficult to write both the to revise both the subjects, means both PS and NS in one day to write before entering the examination. So actually మనం ఒకే రోజులో రెండు ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే కష్టమే, కానీ భయపడద్దు. The number of questions are decreased now. Now if అంటే I'll give కొంత assurance వస్తుంది. I can give కొంత మీకు ఒక స్ట్రెంగ్త్, ఫెయిత్, నమ్మకం అనేది నేను ఏర్పరుస్తాను ఈ క్లాస్ ద్వారా అనుకుంటున్నాను. సో లెట్ us see the analysis of the model paper. So comes to the topic. Right. Now this is the actual our examination. SSC public examinations, general science contains both physical science and biological science. So paper both, and previously we have 2 hours 45 minutes, if you notice it or not. This time the paper is for 3 hours 15 minutes, means 30 minutes were added, means 2 hours 45 instead of now we have 3 hours 15 minutes, into 30 minutes పెరిగింది అనమాట. సో టోటల్లీ మనం ఒక్కొక్క పేపర్ 50 రాసేవారం. దిస్ టైమ్ 2 papers, means one is considered as a part A physical science, other one is considered as a part B natural science. Both are for 100 marks. So 100 marks they divide into 46 marks for physical science and 54 remaining 54 for the natural science. So out of 100 marks, 46 for the physical science and remaining 54 marks for the natural science. Right. So ఒక్కొక్క పేపర్ మనం తీసుకుంటే, if you take physical science paper, there are 4 sections. 4 sections ఉన్నాయి. Section 1 is an objective type. So 6 objective type questions are there, means 1 mark questions are there. So first 6 questions are the 1 mark questions, 6 ones are 6 marks. Okay, అంటే 1 line, maximum 1 line. So ఈ 1 mark questions లోనే you have multi choice questions, fill in the blank type questions and statement type and assertion and reasoning type questions and odd men out ఇట్లాంటివి, లేదా మ్యాచింగ్, ఇట్లాంటివన్నీ టైప్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ గెట్. ఓన్లీ అన్నీ కూడా ఈ 6 లోనే వస్తాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఈజ్ ఆఫ్ 6 questions, 6 ones are 6 marks. ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. ఈ 6 questions కూడా 3 are from physics and 3 are from the chemistry. అంటే 3 questions, 3 marks from physics. అంటే total 12 lessons we have. In that 6 lessons are physics and 6 lessons are of physical science, 6 are of natural science. Okay, right. So out of these
we have 3 క్వశ్చన్లు ఫిజిక్స్ నుంచి వస్తాయి, 3 క్వశ్చన్స్ we get from the chemistry. Right. And don't worry about that, we get easily we can easily score here, no problem. Now comes to the second section, we have totally 7, 8, 9, 10, 4 questions are there. 4 questions are of very short answer time, and each question carries 2 marks. 4 2s are 8 marks. Again 4 questions. In that 4 questions, 2 from physics and 2 from the chemistry, as per the analysis of the model paper. మనం అనలైజ్ చేద్దాం, don't worry. So 2 from physics and 2 from the chemistry. Right, very short answer type. Each question carries 2 marks. So 2 4s are 8 marks అన్నమాట. అంటే second section. అంటే previously 6 questions, so now 4 questions. Totally 10 questions are over. So maximum number of questions in PS is 16 only. Already 10 over. Remaining 6 only. అంటే చాలా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. రైట్, నౌ కమ్స్ టు ద సెక్షన్ 3. If you take section 3, short answer questions are there. Short answer, 1 minute, someone, okay, wait a minute. Right. Okay, what we are saying, right. So now section 3, short answer questions are there. There are 4 questions again. Each question carries 4 marks. 4 4s are 16 marks are there. 4 4s are 16. Again 2 from physics and 2 from the chemistry. Short answer questions. Now in the previous model, very short answer is for 1 mark and short answer for the 2 mark. But now very short answer for the 2 marks and short answers for the 4 marks. So totally 4 questions are of short answer. Each question carries 4 marks. 4 4s are how much? 16 marks are there. Right. Now comes to the essays. And last section, there are only 2 essays. రెండే essays ఉంటాయి. ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ సెక్షన్ 4 ఓన్లీ హ్యాజ్ an ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. రిమైనింగ్ ఎక్కడ we don't have options. Only in section 4 only we have options. So 2 questions, question number 15 and question number 16. Question number 15 has 2 questions. Either you have to write first one or second one. Okay. And question number 16 also have 2 questions. You have to write, you have to choose anyone in that. But 15 and 16, 2 questions in 15 or 16, 2 questions from physics and 2 questions from the chemistry anamata. So totally out of 46 total marks, 23 are for physics and 23 are for the chemistry. 23 marks for physics and 23 are for the chemistry. Once again, there are 4 sections. First section has 6 questions, 6 1s are 6. Second section has 4 questions, 4 1s are 4. Third section also have 4 questions, 4 2s are 8. And fourth section have 2 questions only. 2 8s are not 6 marks, 2 not 5, not 4, 2 8s are 16 marks. Totally if you count it, 6 plus 8 14, 14 plus 16 is how much? 14 plus 16 is 30, 30 plus 16 is 46. So totally paper is for 46 marks physical science. Okay, I think మీకు అర్థమయ్యింది అనుకుంటున్నాను. సో ఇది ఒక ఐడియా. సో మనకు క్లియర్గా ఐడియా రావాల్సింది ఏంటంటే, బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఎగ్జామినేషన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఐడియా రావాలన్నమాట బాగా. సో 4 సెక్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ objective type, second one is very short, third one is short, and fourth one is essay type anamata. Okay, so be careful. Now we go for the natural science, remaining 40 how the natural science is there. Biological science, if you take, this is for 54 marks. Again here also we have 4 sections. First section again contains 6 questions, 6 1s are 6, same pattern. Second section also have 4 questions, 4 2s are 8. Third section has 4 questions, 4 4s are 16. But fourth question section కి వచ్చేటప్పటికి previously PS లో 2 questions ఉన్నాయి, but biological science కి వస్తే 3 questions are there. 15 16 17. 17 is for the diagrams. 1 in 3 should be of diagram. 8 mark diagram. Mostly they categorized 8 mark diagram in natural science only. Okay, natural science లోనే 8 mark diagram వాళ్ళు డివైడ్ చేశారు. సో అది you have to notice. So
it is good to practice diagrams of natural science very well. అండ్ మనం కూడా కొన్నిసార్లు చెప్పలేము కూడా, ఒకవేళ డయాగ్రామ్ పిఎస్లో కూడా డయాగ్రామ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఇస్తే 4 మార్క్స్ మ్యాక్సిమం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 8 మార్క్స్ ఇస్తే మరీ హ్యాపీ అనమాట. సో ఆల్రెడీ యూ ఆర్ బెటర్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్స్. ఓకేనా? సో టోటల్లీ PS is for 46 marks and natural science or biological science is for 54 marks. Each paper has, each part A, part B has 4 sections. In that 16 questions are there. Here 17 questions are there. 16 plus 17 is equal to how many questions? Total questions are 33. In that physical is 16, physical science, biological science are 17 questions. Okay, right. Now let us see how the division of, right, again in a simple format. Section 1 opposite to type, physics 6 marks, 6 marks, biological science. Section 2 very short answer questions, physical science 8 marks, biological science 8 marks, 8 2s are 16 marks. Section 3 short answer type questions, 16 marks, 16 marks, totally how many marks? 32 marks. Section 4 essay and diagrams means what? 16 plus 24 is equal to how much? 40 marks anamata. Okay, so totally 46 marks are there for the physical science and 54 marks for the biological science. So totally they distributed 100 marks, 46 for the physical science and 54 for the biological science. Okay, now we go for the how the model paper was given by the SCRT. Okay, idea for getting an idea. So look at this one. This is the first information part of the question paper. 19E and 20E, it indicates the subject. 19E stands for English medium and 19 is nothing but a physical science, 20 is nothing but a biological science anamata. Okay, so SSC public examinations we have paper 1 and paper 2 combinedly. Okay, so now this is a model paper given in English medium, total marks for 100. ante nee question paper lone the question paper what you get on the day of examination has part A and also part B. Part A is physical science, part B is a biological science. They give the question paper at a time. They don't separate the question paper. నీకు ఒక ఫిజికల్ సైన్స్ ఒక క్వశ్చన్ పేపర్, బయాలజికల్ క్వశ్చన్ ఒక పేపర్ అట్లా ఏం ఉండదు. 2 పేపర్లు ఒకే దగ్గర ఒకే క్వశ్చన్ పేపర్లోనే పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అని డివైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది క్లియర్గా చూసుకోవాలి. అందుకే ఇన్స్ట్రక్షన్ లుక్ ఎట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్, దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ కంటైన్స్ పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి. Part A contains the questions from the physical science. Part B contains the questions from the biological science. So for part A and part B contains, each has 4 sections. మనం already నేర్చుకున్నారే. Totally how many questions are there? 33 questions in the paper. Okay, totally 33 questions are there in the paper. And we have a choice only in the essay type questions, means section 4 only. There is internal choice in section 44 of part A and also part B. Ante part A if you take 15th question has 2 questions. ఆ 2 questions లో ఏదో ఒకటే రాయాలి. అంతేగాని 15 16 కలిపి 4 question లో నాకు నచ్చి నేను రాస్తానంటే అవదు. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ చాయిస్. 15 has 2 questions. In those 2 questions only you have to write one. And in the same way 16th question has 2 questions. In those 2 questions only you have to write one. అంతేగాని దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనమాట. ఓకే, రైట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విజిబిలీ లిజిబిలీ and 15 minutes were given for the reading of the question paper. 3 hours 15 minutes, 15 minutes. Yeah, actually this is very important fundamental point. మన ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు సరిగ్గా చూడడం అనమాట. జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు పేపర్ ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చున్నాక రిలాక్స్గా పేపర్ని స్టడీ చేయాలి. ఫస్ట్ కూల్గా స్టడీ చేయాలి. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. ఎర్లీ వెళ్ళంగానే రాసేయకూడదు, క్వశ్చన్ చదవాలి. అండ్ లింక్ ద క్వశ్చన్ టు ద లెసన్ ఫస్ట్. ఏ లెసన్ది ఈ క్వశ్చన్, ఏ చాప్టర్ది ఈ క్వశ్చన్ అని లింక్ చేసుకోవాలి. ఆ చాప్టర్లో విచ్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు, క్వశ్చన్ ఏ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించింది అనేది కూడా మనం అది చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఒకసారి బాగా చూసుకోండి. దెన్ లింక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఆ క్వశ్చన్లో అడిగిన ఆ కంటెంట్ని లింక్ చేసుకోవాలి. ముందేంటి వెనకేంటి, అసలు ఏం అడిగాడు. రైట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ స్ట్రైట్, అట్లా రాయకూడదు. ఏమడిగో దానికి స్ట్రైట్ ఆన్సర్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్.
సో ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ ఆన్సర్స్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ థరోలీ. మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా చదవాలి. చదివితే అప్పుడు రిలాక్స్గా నీకు ఒక ఐడియా వస్తుందన్నమాట. ఓకే, కంగారు పడకూడదు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో. అందుకే ఫర్ దట్ ఓన్లీ దే గేవ్ 15 minutes extra time for you to read the question paper. So right, follow that first. And now go for the section 1, how the questions are. Look at the first question. Convert 30 degrees Celsius to Kelvin scale. ఇక్కడ ఇంకొక one more important point that you have to remember, that is nothing but time management. Time management is very important. Time management in the preparation. అంటే ఒకే రోజు నువ్వు పిఎస్ ఎన్ఎస్ చదవాలంటే ఆ ప్రీవియస్ డేని ఎంతలాగా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయాలనేది దట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఎవరు బాగా మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టైం ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓన్లీ 1 day అంటే ఆ 1 day నువ్వు ప్రాపర్గా చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఐడియా ఆన్ ఈచ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ప్రతి చాప్టర్ ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీద బెటర్ ఐడియా. ఇప్పుడు నువ్వు బాగా వర్కౌట్ చేస్తే అప్పుడు నీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. లేదు 1 day ముందు చదివేదంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, యూ మే పాస్ బట్ యూ కెనాట్ గెట్ 10 out of 10. సో డోంట్ థింక్ దట్ అట్ ఏ టైమ్ ఆ రాత్రి చదివేసాలి అనుకోకూడదు అనమాట. రైట్, సో వెల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో సింపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, కన్వర్ట్ 30 degrees Celsius to Kelvin scale. Simple, it doesn't take at least 1 minute. K is equal to C plus 273. Add 273. Celsius value ఎప్పుడు చిన్నది ఉంటుంది, కెల్విన్ వాల్యూ పెద్దది ఉంటుంది. సో యాడ్ 273 plus 30, you get an answer within a 1 minute if you have a proper idea. Next, chemical formula of common salt, sodium chloride. ఫార్ములా అన్నాడు అంటే NaCl, నేమ్ అంటే సోడియం క్లోరైడ్. కెమికల్ నేమ్ అన్నాడు కాబట్టి డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, సోడియం క్లోరైడ్ అని క్లియర్గా రాసి బెటర్ యూ రైట్ formula also. It doesn't take at least 1 minute. State Pauli's exclusive principle. This is from the chemistry again. So simple, it's a simple statement. One statement is enough. No need to write it with an example. Pauli's exclusive principle example tayalante it is difficult to manage the time. అందుకంటున్నాను straight answers, go for a straight answer. Don't forget that నువ్వు ఎక్కువ రాసేద్దాం అనుకుంటే అక్కడ you have to write PS and NS also. అది గుర్తుంచుకోవాలి. So then time management is very important during the writing of this science paper anamata. State Pauli's exclusion principle. Okay, అది తెలుసు ఏంటి, what is Pauli's exclusion? No two electrons in an atom have the 4 quantum numbers are same. అంతే సింపుల్. అది కొంచెం as it is. See, ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, while writing principles, laws, definition, it is better to write as it is. అది మనం వీలైనంత వరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయడమే చేయాలి. ఇలాంటివి డెఫినిషన్స్ అని కానీ ఈవెన్ చిన్న వర్డ్ తేడా వచ్చినా మీనింగ్ పోతుంది, దాని కండిషన్స్ పోతాయి అన్నమాట. సో బీ కేర్ఫుల్. పాలిస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ అన్నప్పుడు సో ఏ ప్రిన్సిపల్ కానీ లాస్, డెఫినిషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, లిజన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్. యూ కెనాట్ గివ్ an unknown example, right? If it is not related, you will lose a mark. So be careful. Definitions, laws, principles, you have to write as it is. Next one, assertion and reasoning type. Statement 1, statement 2. If both are true, both are false. Options చూసుకోవాలి, A, B, C, D. It doesn't take at least 1 minute. ఇప్పుడు చూసిన 4 క్వశ్చన్స్లో మ్యాక్సిమం 1 minute కన్నా ఎక్కువ తీసుకున్నది స్టేట్ పాలిస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ తప్ప ఇవి ఏమీ తీసుకో. ఇట్స్ ఏ బిట్ లైక్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్. థర్డ్ వన్ ఒకటే 1 mark క్వశ్చన్ లా నీకు అనిపిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, when the light of a conductor is doubled, its resistance will be. Be careful. It's a logical question. So you have to think, remember how a resistance depends upon the length directly proportional. So length double అయితే resistance will also be double. అట్లా మనం ఆలోచించుకొని ఇక్కడ డబుల్ లేదు, ఇంక్రీజ్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. అలాగే రైట్ ఎనీ యూజ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్. ఎస్, మీకు ఇది కొంచెం ఆడ్గా అనిపిస్తుంది. అన్ని కండక్టర్స్ చదివారు, ఇన్సులేటర్స్ చదివారు, బట్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఎక్కడ వాడతాం? ఎలక్ట్రానిక్స్. వి యూజ్ ద సెమీ కండక్టర్. ఇట్ డజంట్ టేక్ అట్లీస్ట్ 1. ఇది ఒక్క లైన్ రాసాం 6th క్వశ్చన్కి, 3rd క్వశ్చన్కి 2 lines రాసాం అంతే. మిగిలినవన్నీ ½ మార్క్. ఎంత టైం తీసుకో. సెక్షన్ 1 డజంట్ టేక్ ఎ టైం. ఇట్స్ లైక్ ఎ బిట్ పేపర్ అనమాట. బిట్ లాంటిదే అనమాట. ఓకేనా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? రైట్. నౌ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. Right. Now we go for the next slide.
సెక్షన్ 2. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ అయిపోయింది. 6 క్వశ్చన్లో గట్టిగా రాయాల్సినవి. మేబీ క్వశ్చన్ పేపర్ అట్లా ఉంటుంది బికాస్ డిజైనర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్సో థింక్ లైక్ సో. అంటే వీళ్ళ టైం తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. అంతేగాని నీకు పేరాలు పొట్టలు రాయించి ఎంత క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఎవరు అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ డిసైడ్ హౌ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యువర్స్ బి రైట్. జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ 7th వన్ సెక్షన్ 2 అనుకున్నాం కదా. 4 2s are 8 marks. సో సెక్షన్ 2 తీసుకుంటే సో ఆల్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, నో చాయిస్ హియర్ రైట్. 7th క్వశ్చన్ లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్. సో డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, కంప్లీట్ ద డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ ద డయాగ్రామ్ అంటే ముందు ఇట్లాంటి రే డయాగ్రామ్స్ యూ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఐడియా ఆన్ ద రే డయాగ్రామ్స్. సో రే డయాగ్రామ్లో ఫస్ట్ నీకు ఐడియా రావాల్సింది ఆన్ సీయింగ్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. సో దీస్ యారోస్ రిప్రజెంట్ దట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ ఆ కాన్కేవ్ అని యారోస్ ఓన్లీ డిసైడ్స్. అదే చెప్తాయి మనకి. ఓకే రైట్. సో లుక్ ఎట్ దిస్ యారోస్. Look at these arrows. And these arrows shows that they are of what? This is of a convex lens. మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అని అది చూపిస్తుంది అనమాట రైట్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ 2f2 మీన్స్ లైక్ it is at the center. So you will also get the image on the other side, lenses other side at the same position, same size. సో అంటే నీకు ఒక బెటర్ ఐడియా ఉండాలి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఐడియా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఐడియా యూ కెన్ ఈజీలీ డ్రా ద డయాగ్రామ్. రే డయాగ్రామ్స్కి మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఐడియా హౌ ద ఇమేజ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. దెన్ యూ కెన్ సింప్లీ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్స్. రే డయాగ్రామ్స్ చాలా ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. రైట్ ఎనీ 2 క్వశ్చన్స్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేకింగ్ హైపోథసిస్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఇవి 2 క్వశ్చన్సే. ఇట్ డజంట్ టేక్ దట్ మచ్ టైం. అంత పెద్దగా టైం తీసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 3 to 3 minutes అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా అంతే, దట్స్ ఆల్ 3 minutes. డోంట్ స్పెండ్ మోర్ దెన్ 3 to 4 minutes అనమాట. బికాస్ మర్చిపోకూడదు యూ హ్యావ్ ఆల్సో ఎన్ఎస్ యాజ్ ఎ పార్ట్ బి రైట్. నౌ రైట్ ఎనీ 2 questions to understand the differences between myopia and hypermetropia. Any 2 questions. అంటే క్వశ్చన్స్ రాయడం ఏముంది జాగ్రత్తగా, బట్ ద క్వశ్చన్ షుడ్ బి రిలేటెడ్. వాట్ ఈస్ myopia, వాట్ ఈస్ hypermetropia, సో వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ myopia, hypermetropia. ఓకే అంటే ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఏంటి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్సెస్, ఇమేజ్ డిస్టెన్సెస్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. సో క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ జాగ్రత్తగా ఫ్రేమ్ చేయాలి. క్వశ్చన్స్ జనరల్గా యూ గెట్ ఏ మార్క్. నువ్వు కాస్త అటు ఇటు రాసినా యూ గెట్ ఏ మార్క్. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ అనాలిసిస్. చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. assume and write the name of the element with 4 quantum numbers. 4 quantum numbers ఇచ్చేసాడు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. నేమ్ కావాలి అంటే హైడ్రోజన్ హీలియం అట్లా అనమాట. అంటే నేమ్ తెలియాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ అటామిక్ నెంబర్ తెలియాలి అనమాట. అటామిక్ నెంబర్ తెలియాలి లేదా దాని కాన్ఫిగరేషన్ తెలియాలి. దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద నేమ్. ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ షెల్, అందులో ఉండేది ఎస్ఏ. చూడగానే అర్థమైపోతుంది. L0 అంటే అది ఎస్, M0 హాఫ్ అంటే 1 S 1 ఎవరు హైడ్రోజన్. సో సింప్లీ రైట్ హైడ్రోజన్. ఇలాగే క్వశ్చన్స్ వేరే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ప్రతిదానికి మనం ఏం చేయాలి అనలైజ్ చేసుకొని రాయాలన్నమాట. Write the material required to do an activity to prove water and air are essential for the corrosion of iron. ఇక్కడ అడిగింది నేను యాక్టివిటీ కాదు, క్వశ్చన్ బాగా చదువుకోవాలి. మెటీరియల్ రిక్వైర్స్ టు డూ అన్ యాక్టివిటీ టు ప్రూవ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద కరోజన్ ఆఫ్ ఐరన్. అంటే ఏ మెటీరియల్ కావాలి అనేది అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో గుర్తు తెచ్చుకోండి. హౌ మెనీ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ వీ నీడ్? 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఆర్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్స్. హౌ మెనీ నెయిల్స్ వీ నీడ్? 3 నెయిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఏమేం కావాలి? వాటర్, ఆయిల్, ఇంకొకటి ఏంటి కాల్షియం క్లోరైడ్, ఐ థింక్ సో కాల్షియం క్లోరైడ్. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కెమికల్స్ మనం రాయాలన్నమాట. సో దట్స్ మెటీరియల్స్ వీ నీడ్ టు డూ ద యాక్టివిటీ అనమాట. సింపుల్. ఆల్ దీస్ ఆర్, ఇట్ డజంట్ టేక్ దట్ మచ్ టైం. 3 minutes కన్నా ఏ క్వశ్చన్ కూడా తీసుకోకూడదు. సో మోర్ దెన్ ఇఫ్ యూ స్పెండ్ మోర్ టైం దెన్ యూ లూజ్, యూ గెట్ ఎ టెన్షన్ అనమాట. ఆ లూజ్ అని కాదు, టెన్షన్ వస్తుంది అనమాట. సో బీ కేర్ఫుల్. ముందు నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ ఒక 10-15 పేపర్స్ మీరు రాయడం, కనీసం అట్లీస్ట్ 5 పేపర్స్ ఎగ్జామ్ కన్నా ముందు మీరు ఎలాంటి పేపర్స్ రాస్తూ ఉంటే
దెన్ టైం మేనేజ్మెంట్ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ అట్ ఏ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ పిఎస్ అండ్ ఎన్ఎస్. సో thorough practice is needed. Thorough practice is needed. Now we go for the section 3. Section 3 column. When you go for the section 3, we have right 4 questions. 4 4s are how much? 16 marks. Right. Again, section 3 also have, if you go for the first section, here how many PS questions are there? 1. Convert 30 degrees Celsius. Physics question enti. First one is the physics question. Second one chemistry. Third one chemistry. Fourth one is also chemistry. Fifth one physics. Sixth one physics. So 3 physics and 3 chemistry. So total 6 questions, 3 physics and 3 chemistry. Okay, now comes to the section 2. 4 questions are there. First question from physics, second question is also from physics. Ante 7 8 are physics, 9 10 are chemistry. 9th question, 10th question chemistry. So equal distribution matter. Now section 3 goes there. First one acids, bases and salts law. pH value idea unte you can easily write this answer. Look at this one. pH value 0 1 2 3 0 to 14. We know that 0 to 7 are acids, 7 is neutral, greater than 7 is base. So A is acid, B is acid. And చూడగానే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అనలైజ్ చేయండి, దెన్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం. C is neutral, D and E are bases. ఎడ్జెస్లో ఉండేవన్నీ, చివర్లో ఉండేవన్నీ స్ట్రాంగ్, మధ్యలో ఉండేవన్నీ వీక్. సో A is strong acid, E is strong base, B is weak acid, D is weak base. సో ఇంతకన్నా ఏం క్వశ్చన్స్ అయ్యి ఉండవు. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్త. క్వశ్చన్స్ వన్, బేస్డ్ ఆన్ ద అబౌవ్ pH స్కేల్ వాల్యూ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్. విచ్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్? ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఏ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్. విచ్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్? మనం ఆల్రెడీ అనలైజ్ చేసాం. ఇంక ఈ క్వశ్చన్స్కి టైం కూడా తీసుకోవాలి, ఏబీసీలు రాసిడమే. సో విచ్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ అంటే ఈ. విచ్ ఈజ్ ద వీకెస్ట్ బేస్ అమాంగ్ ఏబీసీ? వీకెస్ట్ బేస్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పేసుకున్నాం, డి. అలాగే విచ్ ఈజ్ ద న్యూట్రల్? హూ ఈజ్ న్యూట్రల్? పిఎస్ 7 అయితే న్యూట్రల్, సి. అట్లా మనం యూ కెన్ రైట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దీస్ అనమాట. అలాగే డేటా, దిస్ ఈజ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనమాట. డేటా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, దట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైం. అది కాకపోతే మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైం, ఎక్కువ సమయం మనకి తీసుకోదన్నమాట. రైట్. నౌ నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ what is the next question? 1 minute. Okay, second 12th question also like a data based question. This is data interpretation. Okay, ఈ ఇంటర్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ 12th క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి, దెన్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ డేటాని అర్థం చేసుకొని దెన్ వీ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్. డేటా ఫస్ట్ ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి, డేటా ఫస్ట్ అనలైజ్ చేయాలి, దెన్ వీ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్. అసలు క్వశ్చన్స్ అప్పుడే వచ్చేస్తాయి దేనికైనా. మెటీరియల్ మీడియం ABCD, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని పోతే లెసన్ నెంబర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టు ద ప్లేన్ సర్ఫేస్ అని మనకు అర్థమైపోయింది. ABCD 4 different materials. Refractive index value 1.3, 1.003, 1.65, 2.42. వెంటనే we should get an idea of refractive index. Refractive index value ఎక్కువ ఉంటే denser, refractive index value తక్కువ ఉంటే rarer, medium. ఇట్లా మనం ఒక ఐడియా తెచ్చేసుకోవాలన్నమాట. డెన్సర్ అయితే స్లోగా లైట్ వెళ్తుంది, రేరర్ అయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. రేరర్ టు డెన్సర్ లైట్ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. Rarer to denser means towards the normal. Denser to rarer means away from the normal. అలా మనం ఒకసారి కాన్సెప్ట్ని రీకాల్ చేసుకొని మనం గో ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఇన్ విచ్ మీడియం లైట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్ట్? రేరర్లో కదా ఫాస్ట్కి వెళ్తుంది. ఇందులో ఎవరు ఎన్ వాల్యూ చిన్నదైతే అదే రేరర్. హూజ్ ఎన్ వాల్యూ స్మాలర్ హియర్? బి అయిపోయింది. ఇన్ విచ్ మీడియం లైట్ ట్రావెల్స్ స్లో? అంటే స్లోగా వెళ్ళిందంటే డెన్సర్ అవ్వాలి. అన్నిటికన్నా బాగా డెన్సర్ అవ్వాలి. ఇక్కడ వాల్యూస్ చూద్దాం. 2.42 అంటే ఆన్సర్ డి. సింపుల్ ఏబిసిడీలు ఇక్కడ కూడా. విచ్ మీడియం ఈజ్ మోర్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ అమాంగ్ ఆల్ దీస్ మీడియా? ఇందులో ఏది బాగా డెన్సర్? ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, స్లోగా వెళ్ళిందే డెన్సర్. విచ్ ఈజ్ మోర్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ అమాంగ్? సో డి ఈజ్ మోర్ డెన్సర్. రైట్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. మన చిన్నప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యూనిట్స్ ఉండవని, ఇక్కడ కూడా డేటాలో ఏ యూనిట్స్ ఇవ్వలేదు. సో నో యూనిట్స్. డేటాలో కూడా ఇస్తాడు కదా యూనిట్స్ ఉంటే. ఓకే, సో నో యూనిట్స్. అది చూడగానే అర్థమైపోతుంది. సో ఈ విధంగా మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 13 డెఫినిషన్స్. యాజ్ టు ఈజీలీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ Faraday's law of electromagnetism.
అట్లా లెంజ్ లా, అలా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ గురించి చెప్తుంది కదా, ఫ్యారడేస్ లా. లెంజ్ లా ఎవరు చెప్పారు? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. దీస్ 2 questions from the electromagnetism. First question from the acid basis and salt. Second, 12th question is from the refractive index of refraction through the plane surface. And 13th question is from the electromagnetism. 14th is, what is the 14th one? What is octet rule? మీ అందరికీ తెలుసు ఆక్టెట్ రూల్. నేను చెప్పాను యాస్టీస్గా రాయాలి, ఇక్కడ ఎక్కడ తేడా రాకూడదు అనమాట. అంటే ఏంటి? హ్యావింగ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్, 8 electrons in the outer moisture gives the stabilities. So getting of 8 electrons to get the stability is nothing but octet rule. But నేను అంటే మనం ఏదో వాడుక భాషలో కాకుండా యాస్టీస్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. అలాగే హౌ డూ యూ అప్రిషియేట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆక్టెట్ రూల్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్? సో ఆక్టెట్ రూల్ డిసైడ్స్ వ్యాలెన్సీ, కంబైనింగ్ కెపాసిటీ, అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం దాని గురించి రాస్తాం అనమాట. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మర్చిపోకూడదు. ఇక్కడ నువ్వు ఎక్కువగా రాసేది ఫ్యారడే లా అంటే మ్యాక్సిమం 3 lines, లెన్స్ లా మ్యాక్సిమం 3 lines, 6 lines. ఈ సెక్షన్ అంతట్లో ఆ క్వశ్చన్లో 6 lines రాసాం. ఆక్టెట్ రూల్లోనే ఒక 6 to 8 lines రాసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అంతే. ఈ 2 questions తప్ప మిగిలిన రాయాల్సిన అవసరమే లేదు. అంటే టైము ఎట్లా మీకు సఫిషియంట్ టైంలోనే వాళ్ళు పేపర్ డిజైన్ చేస్తారు. ఆ టైం సరిపోదనే టెన్షన్ మీలో రాకూడదు. సో పేపర్ సెటర్ తెలుసు ఎలా టైం చేయాలి అనేది. మీరు డోంట్ డిస్కరేజ్, డోంట్ డిసప్పాయింట్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్. నువ్వు డిసప్పాయింట్ అయ్యి టెన్షన్ పెడితే దట్ లీడ్స్ టు ద లాస్. చాలా పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇదమ్మా సెక్షన్ 3. సో 2 questions from physics and 2 questions from the chemistry. First and last from the chemistry, 12th and 13th from the physics. అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఈచ్ సెక్షన్ అనమాట. నౌ ద లాస్ట్ సెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద 4th section. వాట్ ఈస్ ద 4th section అంటే? సో ఆల్రెడీ 14 questions are over. 6 plus 4 plus 4, 14 over. Now 2 questions are there. Section 4, each question carries 8 marks. There is an internal choice here. గుర్తుంచుకోవాలి నోట్ పాయింట్స్. సో పేపర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రతిదీ చదవాలి, సెక్షన్, నోట్ పాయింట్స్ అన్ని చదవాలి. రైట్. Now 15th question, again 2 questions means one from physics, another one from the chemistry. 15th question, if you see, that is from the chemistry. How do the following properties in a group and period? Explain. Atomic radius. Explain. Look at that. Explain. You have to give the reason also. It's not sufficient to write increase or decrease. Increase or decrease and table is also saripodu. Why increase, why decrease? That reason has to be given. Mention here. Atomic radius, why it decreases along a period? Why atomic radius increases along the group? That reason you have to specify. In the same way, why? What is ionization energy? No, not required. What is ionization energy? Any time unte rasko, parle problem లేదు. But what ionization energy increases as you go from left to right. Why? Reason. Size decreases. వీళ్ళన్నిటికీ size decreases. Okay. Why ionization energy decreases as you go from top to bottom? Why? Size increases. And one more reason, because మర్చిపోవద్దు, ఎంత వీలైతే అంత రాయడం ఇక్కడ ప్రయత్నించండి. మ్యాక్సిమం మీ పెన్ ఇక్కడ ఎక్కువ కదపండి. బికాస్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 8 marks. ప్రతి క్వశ్చన్ 8 marks క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ యూజ్ ద పేపర్ మ్యాక్సిమం ఫర్ దీస్ 2 questions. 8 marks. డోంట్ సింప్లీ లూజ్ ద 8 marks. వాళ్ళు కావాలనుకునే ఎవాల్యుయేటర్ కావాలనుకునే పాయింట్ ఇచ్చి ఉండాలి. నువ్వు ఎంత భారతం రాశారు కాదు, ఆయన కోరుకునే పాయింట్ ఎవాల్యుయేషన్. అంటే ఎవరు పేపర్ కరెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆయన కోరుకునే ఆన్సర్, ఆయన కోరుకునే పాయింట్ అందులో కనిపించాలన్నమాట. దట్స్ ఎనఫ్. అది గుర్తుంచుకోవాలి. దానికి ఎంత రాయాలనుకుని రాయండి. ఇది మీ ఇష్టం. ఎస్ఏ, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. 8 marks, నాట్ 4 marks or 5 marks. రైట్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. బెటర్ రైట్ డెఫినిషన్ ఆల్సో. ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్, రీజన్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, ఇవన్నీ కూడా మనం రాయాల్సిందన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇంక్రీజా అయితే వై, టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ వై, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్సర్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు అస్సలు వదలకూడదు. ఇవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో బీ కేర్ఫుల్. ఇట్లాంటి నీకు వచ్చిన క్వశ్చన్లో ఒక్క హాఫ్ మార్క్ కూడా మిస్ కాకూడదు. నీకు వచ్చు అంటే హాఫ్ మార్క్ కూడా మిస్ కాకూడదు. రాదు అంటే 8లో 6 అనేది తెచ్చుకునేటట్టు ఉండాలి అన్నమాట. రాకపోయినా సరే, ఏంటి రాకపోయినా ఎలా తెచ్చేసుకున్నా 6 అంటే నీకు ఆ కాన్సెప్ట్. మరీ రాని పరిస్థితిలో
ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఏ లెసన్ గుర్తుంది ఆ లెసన్లో దొరికిన కాడ నీకు గుర్తున్న కన్నా రాసేయండి. సో ఇంకా అది లాస్ట్, ఇంకా లాస్ట్ ఎండ్ స్టేజ్లో అనమాట. అంతేగాని డోంట్ లీవ్. అంటే ఇది ఎక్కడ వస్తుంది ప్రాబ్లం అంటే, మేబీ ఇన్ 1 మార్క్ కానీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మీకు అట్లాంటి ఇబ్బంది పెడుతుంది. సో నాకు రాదు అని డోంట్ లీవ్ ఇట్ బ్లాంక్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లూజింగ్ 2 మార్క్స్ ఆర్ 1 మార్క్, ట్రై టు గెట్ అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ దట్. 2లో ఒకటైనా తెచ్చుకోవాలి, 1లో హాఫ్ అయినా తెచ్చుకోవాలి. ఏ క్వశ్చన్ డోంట్ లీవ్ బ్లాంక్. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ అనమాట. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, పేపర్ సెటరే ప్రాబ్లం చేసాను అనుకో, నువ్వు అటెంప్ట్ చేస్తే నీకు గెట్ ఏ మార్క్. అంటే నువ్వు వదిలేస్తే నీకు యూ నెవర్ గెట్ ఏ మార్క్ అనమాట. సో అదైనా కూడా మనసులో పెట్టుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ 16th క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ద 16th క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్. రైట్, ఇది చాలా జాగ్రత్తగా రాయాల్సిన క్వశ్చన్ అనమాట. ఫస్ట్ హీట్ లెసన్లోనే, అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్ అంటే నథింగ్ బట్ లెడ్ షార్ట్స్ అనమాట. అక్కడ మనం లెడ్ షార్ట్స్ వాడాం, అక్కడ నువ్వు అది ఇక్కడ లింక్ చేయాలన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ రాసేటప్పుడు డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ ఎయిమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, ప్రొసీజర్ అండ్ డయాగ్రామ్ and then procedure and then observation, conclusion, precautions. All these steps, follow all these steps because 8 marks. Once again, aim, materials required, diagram, procedure, observation, conclusion, precautions. So follow all these steps while writing experimental procedure. Okay, next one, state Ohm's law and explain the activity of prove it. First you have to statement law అంటే as it is గా రాయాలి. నేను చెప్పాను yesterday's class, I think so, previous day, at a constant temperature and same physical and chemical, the physical conditions of its material. Okay, so current generated in a circuit is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor. అని క్లియర్గా స్పెసిఫిక్గా రాయాలన్నమాట. చూసి రాసినట్టు కొట్టి వేతలు ఉండకూడదు అనమాట. అండ్ యాక్టివిటీ, అగైన్ యాక్టివిటీ అన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నా యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆల్ ద స్టెప్స్ అనమాట. సో సింపుల్, ఓన్లీ 16 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దే. మ్యాక్సిమం మీరు ఎక్కువగా రాయగలిగితే, మహా అయితే ఇన్ 16 మ్యాక్సిమం ఎక్కువ రాయేది ఈ రెండు ఎక్కువగా రాస్తాం. ఇవి కాక మహా అయితే 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 4 క్వశ్చన్స్. అంటే 6 క్వశ్చన్ కన్నా మీరు ఎక్కువగా పెన్తో రాసేది ఎక్కువగా ఉండదు. సింపుల్గా ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, సింపుల్ టైంలో ఉంటాయి. పేపర్ ఫార్మాట్ ఈజ్ లైక్ సో. ఎవరు డిజైన్ చేసినా ఈ పేపర్ పట్టుకొని మీరు ఎలా చెప్తారు అంటే, ఏ పేపర్ చేసినా అది అట్లాగే ఉంటుంది. ఆ టైంకి అది లిమిట్ చేయాలి, అంటే అట్లాగే ఇవ్వాలి క్వశ్చన్స్. సో బీ కేర్ఫుల్. సో గెట్ అన్ బెటర్ ఐడియా ఆన్ దిస్. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, 16 క్వశ్చన్స్, సో 46 marks, 23 physics, 23 chemistry. So how many lessons we have? 12 lessons. మీరు మర్చిపోవద్దు, దేర్ ఈస్ 46 అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈచ్ లెసన్ ప్రతి లెసన్లో 4 ఈజ్ అన్ యావరేజ్ మార్క్ ఫ్రమ్ ఈచ్ లెసన్. 12 4s are 48. ప్రతి లెసన్ నుండి 4 మార్క్స్ రావాల్సిందే. ఈచ్ లెసన్, ఫ్రమ్ ఈచ్ లెసన్ యూ విల్ గెట్ 4 మార్క్స్. 4 2s are 12 4s are 48. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎంత ఉంది? 46 కదా. సో అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక 2 లెసన్స్లో అంటే 10 లెసన్స్లో 10 4s are 40 యావరేజ్. 10 4s are 40 అండ్ 2 లెసన్స్లో ఏమవుతుందంటే 2 3s are 6. సో టోటల్లీ 46. ప్రతి లెసన్ నుండి మినిమం 4 మార్కు కంపల్సరీ. సార్ అదేంటి సార్ ఒక క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ ఉంది కదా అంటే, ఎస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ మై స్టేట్మెంట్. చూడండి అమ్మ ఒకసారి. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ మై అంటే ప్రాబబిలిటీ. ఐ కన్సిడర్ ద ప్రాబబిలిటీ. ఎట్లా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో ప్రాబబిలిటీ చూసుకుందాం. సో ఇక్కడ చూస్తే we have how many questions? We have 16 questions. How many chapters? 12 chapters. Out of 12 chapters, 4 chapters, from 4 chapters 8 marks. 4 chapters 8 marks. 4 8 are 32.
ఏంటా 4 క్వశ్చన్స్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద ఎస్సేస్. అంటే 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారంటే నాట్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ లెసనే కదా. సో 4 డిఫరెంట్ లెసన్స్, అంటే 2 ఫిజిక్స్ లెసన్స్ ఉంటాయి, 2 కెమిస్ట్రీ లెసన్స్లో, ఒక 2 ఫిజిక్స్ లెసన్స్లో 8 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది, ఇంకో 2 కెమిస్ట్రీ లెసన్స్లో 8 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో టోటల్గా 4 లెసన్లో 4 8 32 మార్క్స్ అనమాట. సో ఇంకా స్టిల్ వీ హ్యావ్ 8 లెసన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇన్ దట్ 8 లెసన్స్ మనకి 4 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి, 4 మార్క్స్ 4 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి. అంటే 8 మార్క్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లెసన్లోంచి 4 మార్క్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ నాకు తెలిసి ఎక్కువగా ఉండదు. ఉంటే మిగిలిన లెసన్స్కి వాళ్ళు సరైన న్యాయం చేయలేరు. సో ఈ 4 మార్క్స్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ 8 మార్క్స్ ఇచ్చే లెసన్స్ కాకుండా వేరే లెసన్స్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఆ 4 లెసన్స్ కాక మిగిలిన 8 లెసన్స్లో 6 లెసన్స్ నుంచి 4 ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావాలి? రైట్, 4 క్వశ్చన్స్. 4 క్వశ్చన్స్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 4 కదా. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 4. కాబట్టి ఏమవుతుంది, 4 లెసన్స్ నుంచి 4 వెయిటేజ్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది అనమాట. 4 4 16 మార్క్స్ డెఫినెట్గా. 4 4 16 మార్క్స్ అంటే మొత్తం 10 4 4 8 lessons are over. Still we have 4 lessons. In that 2 lessons 4 marks కూడా అవ్వచ్చు. అంటే టోటల్ 6 lessons, 6 4 24. 4 lessons 4 8 32. 6 lessons 6 4 24. 2 lessons తప్పనిసరిగా వాటి 3 అవ్వగలడు. 2 3 6 marks. So totally how many marks? 62 marks. Why are 62 marks? Paper for 46 అన్నారు కదా. వై 62 అంటే ఎక్స్ట్రా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 2 8 అంతా 16. 16 ప్లస్ 46 is how much? 62. సో దట్ ఈస్ ద వే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. కనీసం 4 లెసన్స్ నుంచి 8 మార్క్స్ వస్తాయి. 2 ఫిజిక్స్ 2 కెమిస్ట్రీ. అగైన్ ఇంకో 2 ఫిజిక్స్ 2 కెమిస్ట్రీ లెసన్స్ నుంచి రైట్ జాగ్రత్త వినాలి. 3 ఫిజిక్స్ 3 కెమిస్ట్రీ లెసన్స్ నుంచి ఒక్కొక్క దానిలో 4 4 వస్తాయి. సో అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకా ఓన్లీ 2 లెసన్స్ నుంచి మాత్రమే 3 వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకని నేను అన్నాను యావరేజ్ ఆఫ్ ఈచ్ లెసన్ 4 మార్క్స్ యావరేజ్గా ఉంటుందన్నమాట అని చెప్పుకున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్. ఇంకొక ఛాన్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం, లేకపోతే 4 lessons 4 8 32, ఇంకొక 4 lessonsలో 4 4 16, 2 lessons 5 మార్క్స్ ఈచ్ అయితే 2 lessons 2 మార్క్స్. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం అబ్జర్వేషన్ 1 ఎక్కువగా ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో అన్నిటికీ సమన్యాయం జరగాలంటే మేబీ అబ్జర్వేషన్ 1 మనం కాంబినేషన్ పర్మిటేషన్ ప్రాబబిలిటీ 1 అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త. రైట్, ఇంకా నా అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్గా మనం మాట్లాడితే టోటల్గా 100 మార్క్స్ యాక్చువల్లీ. సో 100 మార్క్స్లో అంటే మనం పిఎస్ ఎన్ఎస్ కన్సిడర్ చేయాలి. కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ కంపల్సరీగా 100లో 40 మార్క్స్ అనమాట. సో దాన్ని మనం మార్చలేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా. కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ 40 కన్నా ఎక్కువనే వచ్చేస్తుందేమో కానీ 40 కన్నా తక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. సో కాబట్టి 40కి లిమిట్ చేసి కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ 40 అనే మనసులో పెట్టుకోవాలి. ఫిజిక్స్ పిఎస్ 20 అండ్ ఎన్ఎస్ 20 మార్క్స్. సో 20 20 ఎంత అయింది? 40. అది అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 1. ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేకింగ్ హైపోథసిస్కి వచ్చేటప్పటికి 10 క్వశ్చన్స్, అంటే క్వశ్చన్స్ రాయడం లేదా ఒక అబ్జర్వేషన్ ఇచ్చి వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, వాట్ ఈజ్ యువర్ కంక్లూజన్ అనొచ్చు. అదే మేకింగ్ హైపోథసిస్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ పిఎస్లో ఎన్ఎస్లోని 4 + 6, పిఎస్లో 4 ఉండొచ్చు, ఎన్ఎస్లో 6 ఉండొచ్చు అనమాట. ఉండొచ్చు ప్రాబబిలిటీ ఖచ్చితం 100%. నేను 80% యాక్యురసీ ఉండొచ్చు. రైట్, కాస్త అటు ఇటు 2 మార్కులు 1 మార్క్ అక్కడ మార్కు తగ్గితే ఇక్కడ పెరుగుతుంటుంది అంతేగాని. సో నాట్ మచ్ డీవియేషన్. రైట్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 16 మార్క్స్ ఆన్ ఎ హోల్, పిఎస్ ఎన్ఎస్. సో ఇది 8 + 8 గ్యారంటీగా ఉంటుంది. ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 8 మార్క్స్ + 8 మార్క్స్. అందుకే 8 మార్క్స్లోనే మనం క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే పిఎస్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఇచ్చాడు అనమాట. అలాగే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పిఎస్లో 8 మార్క్స్ వరకు ఉండొచ్చు, ఎన్ఎస్లో 6 మార్క్స్ వరకు ఉండొచ్చు అనమాట. ఎక్కడైనా తేడా వస్తే ఆస్కింగ్ మేకింగ్ హైపోథసిస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో అటు ఇటు అవుతుంది కానీ ఫస్ట్ 3ర్డ్లో ఎటువంటి తేడా కూడా ఉండదు అనమాట. అంటే 2nd 4th ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ మేకింగ్ హైపోథసిస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో అటు పెరిగితే ఇటు తగ్గుతుంటుంది, అట్లాగే అటు ఇటు అవుతుంది. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటే
పిఎస్ 2 మార్కులకే, ఎన్ఎస్ 8 మార్క్స్ అన్నమాట డయాగ్రామ్. దట్స్ వై ఎన్ఎస్ హ్యావ్ 17 క్వశ్చన్స్. ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే డయాగ్రామ్ పార్ట్ ఎన్ఎస్కి ఎక్కువగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. దట్స్ వై 54 మార్క్స్ ఫర్ ద ఎన్ఎస్, PS 46 marks. We also get diagrams in 4 marks or 2 marks, but not in 8 marks. 8 mark రాసే ప్రతి క్వశ్చన్కి యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ యాక్టివిటీ తప్పనిసరిగా డయాగ్రామ్ రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో బీ కేర్ఫుల్. సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అక్కడొక 8 ఇక్కడొక 8, 16 మార్క్స్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్స్. ఎన్ఎస్ లైట్ వచ్చేస్తాయి, పిఎస్ లైట్ వచ్చేస్తాయి, అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్. ఎక్కడో ఒక్క దగ్గరే యూ గెట్ 8 మార్క్స్ ఫర్ ద డయాగ్రామ్. ఇంకా వారికి ఉంటే మహా అయితే 2 మార్క్స్లో ఇవ్వచ్చు డయాగ్రామ్, అంటే 12 మార్క్స్ డయాగ్రామ్కి ఇవ్వాలన్నమాట. సో దట్స్ వై 8 ఎన్ఎస్ అయితే పిఎస్ 2 అనమాట. అది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇదమ్మా యాక్చువల్గా అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్ అనాలిసిస్. సో మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. 4 sections, ఈచ్ క్వశ్చన్ అర్థం. ఓన్లీ చాయిస్ ఇన్ ద ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ ఆల్. అది. సో ప్రిపేర్ వెల్, ఫస్ట్ ప్లాన్ వెల్, ప్రిపేర్ వెల్, అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, అనాలిసిస్ అయిపోయింది. సెకండ్ స్టెప్ ప్లానింగ్ మీరు చేయాల్సింది. థర్డ్ స్టెప్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఆ ప్లాన్ని బాగా మనం వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఏ రోజు ఏం చదవాలి అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్. అండ్ ఫైనల్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ బెటర్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఆ రోజు అవుట్పుట్ కోసం ఈ రోజు నుంచి శ్రమించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో ఐ థింక్ మీకు మీ అందరికీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండొచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను. ఎలా ఉండాలి, ఎంతవరకు ఆన్సర్ చేయాలనేది నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కానీ నాకున్న ఐడియా ప్రకారంగా ఐ గేవ్ దిస్ presentation for you all. Thank you very much. Prepare well. Thank you very much. Prepare well for the test. Bye. Thank you.